మనం పాలిసెట్ ఓల్డ్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ చూసినట్టయితే కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ చాప్టర్ నుంచి దెర్ ఆర్ ఫ్యూ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్. కార్టెసియన్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్, డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 2 పాయింట్స్, సెక్షన్ పాయింట్ ఫార్ములా ఆర్ సెక్షన్ ఫార్ములా, centroid of a triangle, area of a triangle, collinearity of 3 points, slope of a line. ఈ టాపిక్స్ అన్ని ఇంపార్టెంట్. We should learn the concepts relevant to these topics, and we should also solve some of the important questions given in old Polycet question papers, so that we are well prepared for the Polycet exam. Okay? In our channel, we have videos on math concepts, example problems, exercise problems, and important questions from old question papers and model papers. Subscribe to our channel now and share it with your friends. Thank you. In this video, we are going to discuss these 3 topics from coordinate geometry chapter. అంటే ఈ 3 టాపిక్స్ సంబంధించిన కాన్సెప్ట్స్ అండ్ ఓల్డ్ క్వశ్చన్ పేపర్స్లో ఇచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేద్దాం ఈ వీడియోలో, సో దాట్ యు ఆర్ వెల్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ యువర్ పాలిసెట్ ఎగ్జామ్. ఓకే, ముందుగా కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ గురించి నేర్చుకుందాం. మనం ఇక్కడ చూస్తుంది కార్టీజియన్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్, రైట్? హారిజాంటల్ యాక్సిస్ని ఎక్స్ యాక్సిస్ అంటున్నాం, వర్టికల్ యాక్సిస్ని వై యాక్సిస్ అంటున్నాం. ఈ 2 లైన్స్ ఉన్నాయి కదా, దే ఆర్ పెర్పెండిక్యులర్ టు ఈచ్ అదర్. అంటే మనం యాంగిల్ అనేది చూసామనుకోండి, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 90 degrees. ఓకే, దీస్ 2 లైన్స్, హారిజాంటల్ లైన్ అండ్ వర్టికల్ లైన్, దీస్ 2 లైన్స్ ఆర్ పెర్పెండిక్యులర్ టు ఈచ్ అదర్, and horizontal line is called x-axis and vertical line is called y-axis. ఇలాంటి కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ని కార్టీజియన్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ అంటాం. కార్టీజియన్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ ఇన్ 2D ప్లేన్ అంటాం. ఇక్కడ మనం గీసింది XY ప్లేన్, రైట్? x అనేది ఒక యాక్సిస్, y అనేది ఒక యాక్సిస్, కాబట్టి ఈ ప్లేన్ని XY ప్లేన్ అంటాం. అండ్ దిస్ సిస్టమ్ ఈజ్ కాల్డ్ కార్టీజియన్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్. ఎందుకు కార్టీజియన్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ అన్నారంటే, డికార్టెస్ అనే ఆయన ఫస్ట్ టైము ఇలాంటి రిప్రజెంటేషన్ యూజ్ చేశాడు. ఓకే, అందు గురించి దిస్ ఈస్ కాల్డ్ కార్టీజియన్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్. అండ్ యూ హ్యావ్ O దట్ ఈస్ 0,0 యాజ్ ద ఆరిజిన్ ఆఫ్ ద కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్. ఓకే, అండ్ హారిజాంటల్ లైన్ వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ ఎక్స్ యాక్సిస్, అండ్ వర్టికల్ లైన్ వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ వై యాక్సిస్. మనం వేరే నేమ్స్ కూడా వాడచ్చు, బట్ 10th క్లాస్ సిలబస్లో చూస్తే కనుక ఇన్ జనరల్ majority of the times you use x and y axis only. Okay, x axis for horizontal line and y axis for vertical line. Understood? If you observe this figure, the Cartesian coordinate system divides the xy plane into 4 parts. A 4 parts name antarante 4 quadrants antam. This is quadrant 1, this is quadrant 2, and this is quadrant 3, and this is quadrant 4. మీరు చూస్తే కనుక క్వాడ్రంట్ 1 చూసామనుకోండి, ఎక్స్ యాక్సిస్ అన్ని పాజిటివ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి, వై యాక్సిస్ కూడా అన్ని పాజిటివ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి, రైట్? సో కోఆర్డినేట్ సిస్టంలో ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ ఈజ్ ప్లస్ కామా ప్లస్. పీపుల్ రైట్ ఇట్ లైక్ దిస్, అంటే ఎక్స్ వాల్యూ ప్లస్ ఏ, వై వాల్యూ ప్లస్ ఏ అని మీనింగ్. ఓకే, సెకండ్ క్వాడ్రంట్కి వచ్చామనుకోండి, ఎక్స్ వాల్యూ ఏమైంది? మైనస్ అయింది. యు సీ, all these x value numbers are minus, right? And y value numbers చూస్తే కనుక ప్లస్, రైట్? సో కోఆర్డినేట్ సిస్టంలో థర్డ్ క్వాడ్రంట్కి వచ్చామనుకుందాం. థర్డ్ క్వాడ్రంట్లో ఎక్స్ మైనసే ఉంది, వై కూడా మైనస్ వాల్యూసే ఉన్నాయి, రైట్? ప్లీజ్ సి, -1, -2, -3 అండ్ ఆల్, రైట్? సో ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్కి వద్దాం. ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్కి వస్తే ఎక్స్ వచ్చి ప్లస్ ఉంది, వై వచ్చి మైనస్ ఉంది, రైట్? మీరు అన్నీ చూస్తే కనుక ఏ క్వాడ్రంట్లో అయినా ఎక్స్ కామా వైలా రాస్తున్నాం మనం. ఓకే, ఎక్స్ వాల్యూ ఆర్ సైన్ ఆఫ్ ద ఎక్స్ ఈజ్ రిటర్న్ ఫస్ట్ అండ్ సైన్ ఆఫ్ వై ఈజ్ రిటర్న్ లేటర్. ఓకే, అంటే ఎక్స్ కామా వై ఇలా రాస్తాం కోఆర్డినేట్ సిస్టంలో. ఏ పర్టికులర్ పాయింట్ని రిప్రజెంట్ చేయాలన్నా దాని ఎక్స్ వాల్యూ ఫస్ట్, దాని వై వాల్యూ తర్వాత రాస్తాం. ఓకే, లెట్ us look at this. పాయింట్ P అనేది ఒక పాయింట్ ఇన్ దిస్ XY కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్, రైట్?
P రిప్రజెంట్స్ ఎ పెయిర్ ఆఫ్ రియల్ నెంబర్స్. మనం ఇందాక చెప్పాం కదా, ఏ పాయింట్ తీసుకున్నా కానీ దానికి ఎక్స్ కామా వై అనే వాల్యూస్ రాస్తామని. ఎక్స్ కామా వై అనేవి రియల్ నెంబర్స్. మీరు చూస్తే కనుక ఈ కార్టీజియన్ కోఆర్డినేట్ సిస్టంలో ఎక్స్ యాక్సిస్ హారిజాంటల్ లైన్ చూసుకున్నా, లేకపోతే వర్టికల్ లైన్ వై యాక్సిస్ తీసుకున్నా కానీ మీకు దే ఆర్ లుకింగ్ లైక్ నెంబర్ లైన్స్, రైట్? నెంబర్ లైన్స్ కెన్ బి యూటిలైజ్డ్ టు రిప్రజెంట్ రియల్ నెంబర్స్, రైట్? మన దగ్గర 1 నెంబర్ లైన్ ఉందనుకోండి, దాని మీద ఒక పాయింట్ ఒక నెంబర్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ 2 నెంబర్ లైన్స్ ఉన్నాయి పెర్పెండిక్యులర్ టు ఈచ్ అదర్, రైట్? అందు గురించి ఎవ్రీ పాయింట్ ఈస్ గోయింగ్ టు రిప్రజెంట్ ఎ పెయిర్ ఆఫ్ రియల్ నెంబర్స్. అర్థమైందా? సో పాయింట్ P అనే దానికి ఇట్ ఈజ్ రిప్రజెంటింగ్ 2 రియల్ నెంబర్స్. ఓకే, సో ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ వాల్యూ ఎంత, వై కోఆర్డినేట్ వాల్యూ ఎంత అనేది రాస్తాం. అదే పాయింట్ P రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. కొన్నిసార్లు ఏంటంటే ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ వాల్యూని అబ్సిసా అని, వై కోఆర్డినేట్ వాల్యూని ఆర్డినేట్ అని కూడా పిలుస్తారు. ప్లీజ్ నోట్ దిస్, ఎందుకంటే కొన్నిసార్లు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఏమన్నా అడగచ్చు కన్ఫ్యూజ్ చేయడం కోసం. ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ని అబ్సిసా అంటాం, ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ వాల్యూని. వై కోఆర్డినేట్ వాల్యూని ఆర్డినేట్ అంటాం. మనం ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ P అనే దాన్ని తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ వాల్యూ ఎంత, 3, రైట్? ఇది ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ వాల్యూ, రైట్? సో y coordinate value ఎంత, 4, right? So P is 3, 4. అర్థమైందా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I have a point here. X coordinate value ఎంత, -4. Y coordinate value, let's say -2. Right? So let's say I have a point here. Y coordinate value -3, X coordinate value 5. అర్థమైందా? Let us quickly recall about distance between 2 points. Let's say we have a coordinate system. Okay, O అనేది ఏంటి, origin of the coordinate system. Its coordinate values are 0, 0, right? X coordinate value 0 and Y coordinate value 0, right? Now let me mark 2 points A and B. Okay, and let's find the distance between these 2 points. Find the distance between points A and B. A and B మధ్య ఉన్న డిస్టెన్స్ ఎంత అంటే కనుక ఎలా చెప్తాం మనం? ఏ కోఆర్డినేట్స్ ఏంటో చూడండి. ఏ అనే పాయింట్కి ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ వచ్చి x1 అండ్ y కోఆర్డినేట్ వచ్చి y1, రైట్? సిమిలర్లీ B అనే దానికి కూడా xy కోఆర్డినేట్స్ ఉంటాయి, రైట్? ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ is x2 and y coordinate is y2. అంటే మనకి A and B అనేవి 2 points in coordinate system where A is x1, y1 and B is x2, y2. Now we want to find the distance between A and B. అంటే if you connect point A with point B, you are getting a line, right? ఇక్కడ గ్రీన్ కలర్ లైన్ ఏదైతే డ్రా చేసాం మనం, ఆ గ్రీన్ కలర్ లైన్ ఏంటి? It is representing length of line segment AB, right? At the same time, this is the distance between 2 points A and B, right? దాన్ని కనుక్కోవడానికి మనకు ఒక ఫార్ములా తెలుసు, కోఆర్డినేట్ జామెట్రీలో నేర్చుకున్నాం. The distance between 2 points x1, y1 and x2, y2 equal to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. ఈ ఫార్ములా ఎలా వచ్చిందో కావాలంటే మీరు కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ వీడియోస్లో, కాన్సెప్ట్ వీడియోస్ మనకి మన ఛానల్లో ఉన్నాయి. యూ కెన్ టేక్ ఎ లుక్ ఎట్ ఇట్ సో దట్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ హౌ టు గెట్ దిస్ ఫార్ములా. బట్ పాలిసెట్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆలోచిస్తే కనుక ఈ ఫార్ములా మీకు గుర్తుండాలి. ఓకే, ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ పాయింట్స్ x1, y1 అండ్ x2, y2 is equal to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Okay, now let's solve a problem. A and B are 2 points given by 8, 3 and -4, 3. Find the distance between A and B. Okay, this is point A and this is point B, right? Point A ki point B ki మధ్యలో ఉన్న distance ఏంటో కావాలి మనకి. We know that distance between 2 points x1, y1 and x2, y2 is equal to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square, right? ఫస్ట్ పాయింట్ ఏ ఉంది కదా, దాన్ని x1, y1 అనుకుందాం.
x1 కామా y1 అనుకుంటే ఏమైంది, x1 ఈక్వల్ టు 8 అండ్ y1 ఈక్వల్ టు 3 అయింది, రైట్. సిమిలర్లీ b అనేదాన్ని x2 కామా y2 అనుకోండి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ x2, దిస్ ఈజ్ y2, అంటే x2 ఈజ్ -4 అండ్ y2 ఈజ్ 3. నౌ వీ హ్యావ్ టు substitute these values into this formula. Okay, the distance d is equal to square root of x2, and x2 is -4 minus x1 8 whole square plus y2, this is 3 minus y1, that is 3 whole square, right. Now this can be written as square root of -12 whole square plus 0 whole square. Okay, this can be written as square root of 144 plus 0, that is equal to square root of 144, that is equal to 12, right. Of course square root of 144 అంటే మీరు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 12 అని రాసుకోవచ్చు, అంటే ప్లస్ 12 ఆర్ మైనస్ 12 అని దీని మీనింగ్, రైట్. డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 2 పాయింట్స్ అనేది నెగిటివ్ నెంబర్ అవ్వదు ఎప్పుడు, సో అందు గురించి డైరెక్ట్గా ప్లస్ 12 రాసేసుకున్నాం ఇక్కడ మనం. ఓకే, ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 2 పాయింట్స్ ఏ అండ్ బి ఈజ్ 12 యూనిట్స్. దిస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్. గాట్ ఇట్? Let us quickly recall about section point or section point formula or section formula. The line you see here is line segment AB, right? AB is a line segment. Let me mark a point Q on line segment AB. It is going to divide line segment AB into two parts, right? AQ and QB, right? So if you know the section formula, you will be in a position to say what are the coordinates of this Q given the coordinates of A and B. AB coordinates iste ganaka Q coordinates ento kanukochu, and you should be given in what ratio the point Q is going to divide the line segment AB. అది కూడా తెలిస్తే మనకి Q coordinates ఏంటో కనుక్కోవచ్చు. అదర్వైజ్ ఇఫ్ యు ఆర్ గివెన్ కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ Q కనుక x, y అనుకుంటే కనుక ఒకసారి మీకు కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ Q తెలిస్తే కనుక ఇన్ వాట్ రేషియో ద పాయింట్ Q ఈజ్ గోయింగ్ టు డివైడ్ ద లైన్ సెగ్మెంట్ AB అనేది చెప్పగలుగుతాం. సో యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఆర్ రిమెంబర్ ద సెక్షన్ ఫార్ములా so that you will be able to solve any of these problems. Okay, now let's consider the line segment AB and mark a point P on the line segment AB. Okay, now let me say that the coordinates of A are x1 comma y1 and coordinates of B are x2 comma y2. Then what are the coordinates of P? Okay, the coordinates of P are, let's say, x comma y. Then what are the values of that? If you have this kind of question, section formula is going to help you, and for that you need to know in what ratio the point P is going to divide the line segment AB into, right? So A nunchi P varaku distance ganaka m1 anukunte and P nunchi B varaku unna distance ni m2 anukunte, or otherwise you say that P is going to divide the line segment AB in the ratio of m1 is to m2. Okay, the point P, if point P is dividing the line segment AB in the ratio m1 is to m2 anukunte, then section formula is going to give you the coordinates of P as x comma y equal to m1 x2 plus m2 x1 divided by m1 plus m2 comma m1 y2 plus m2 y1 divided by m1 plus m2. ఈ ఫార్ములా మీకు గుర్తుండాలి. ఓకే, m1 x2 plus m2 x1 divided by m1 plus m2 comma m2 y1 plus m1 y2 plus m2 y1 divided by m1 plus m2. ఓకే, డినామినేటర్ m1 plus m2 ఏముంది రెండు చోట్ల, ఇక్కడ m1 x2 plus m2 x1, ఇక్కడ m1 y2 plus m2 y1. Of course
గుర్తుపెట్టుకోవడం అంత కష్టమైన ఫార్ములా ఏం కాదు. ట్రై టు రిమెంబర్. అండ్ అనదర్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు నోట్ హియర్ ఈస్ ద పాయింట్ ఆఫ్ డివిజన్ ఈజ్ లయింగ్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి, రైట్? అందు గురించి దీన్ని ఇంటర్నల్ డివిజన్ ఆఫ్ లైన్ సెగ్మెంట్ ఏబి అంటారు. ప్లీజ్ నోట్ దిస్. కొన్నిసార్లు ప్రాబ్లంలో ఇంటర్నల్ డివిజన్ అని చెప్పారనుకోండి, దాని మీనింగ్ ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ద పాయింట్ పి ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ఇన్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి అని దాని మీనింగ్. ఓకే, నౌ లెట్స్ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ దిస్ సెక్షన్ ఫార్ములా టు ఫైండ్ ద మిడ్ పాయింట్. మిడ్ పాయింట్ అనగానే ఏంటి? మన దగ్గర ఏ అండ్ బి అనేవి 2 పాయింట్స్ నుండి వాటి మధ్య ఒక లైన్ కనెక్ట్ అవుతుంటే కనుక, ఓకే, దిస్ ఈజ్ లైన్ సెగ్మెంట్ ఏబి. పి అనేది మిడ్ పాయింట్, అంటే ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్లీ డివైడింగ్ ఇంటూ 2 ఈక్వల్ పార్ట్స్, డివైడింగ్ ఇట్ ఇంటూ 2 ఈక్వల్ పార్ట్స్, రైట్? దాన్ని మిడ్ పాయింట్ అంటాం. రేషియో ఏమవుతున్నప్పుడు m1 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, m2 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, 1:1 అవుతుంది. Okay, so when you have 1:1 for m1 is to m2, the section formula is going to be reduced to a simple formula. Let's write that. m1 1 times x2 plus 1 times x1 divided by 1 plus 1, right? Comma 1 times y2 plus 1 times y1 divided by 1 plus 1. This can be written as x2 plus x1 divided by 2, comma y2 plus y1 divided by 2. దీన్నే కావాలంటే మనం x1 plus x2 divided by 2 అని, y1 plus y2 divided by 2 అని కూడా రాసుకోవచ్చు, రైట్? దిస్ ఈస్ ద మిడ్ పాయింట్. సో మిడ్ పాయింట్ xy is defined as x2 plus x1 divided by 2, comma y2 plus y1 divided by 2. Understood? Let us now solve some problems from old question papers. If k comma 2 lies in second quadrant, in which quadrant minus k comma minus 2 lies అని అడుగుతున్నారు. ఇది తెలంగాణ పాలిసెట్ 2017లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్. మీకు కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ గుర్తుంటే కనుక యూ హ్యావ్ 2 perpendicular lines, రైట్? హారిజంటల్ యాక్సిస్ని x యాక్సిస్ అంటాం, వర్టికల్ యాక్సిస్ని y యాక్సిస్ అంటాం. అండ్ this is first quadrant, this is second quadrant, and this one is third, and this is fourth quadrant, right? So coordinate system is dividing the xy plane into 4 quadrants, right? మనకి ఏమని చెప్తున్నారు? k, 2 lies in second quadrant అన్నారు, రైట్? k, 2 అనేది సెకండ్ క్వాడ్రెంట్లో ఉందన్నారు, రైట్? మనకి k వాల్యూ ఏంటో తెలియదు, బట్ పాజిటివ్ వాల్యూనా నెగిటివ్ వాల్యూనా అనేది కూడా తెలియదు. అది తెలుసుకోవడం కోసం మనం చేయాల్సింది ఏంటి? ఈ సెకండ్ క్వాడ్రెంట్కి ఎక్స్ వాల్యూస్ ఎలా ఉన్నాయి? మైనస్ సైడ్ ఉన్నాయి, రైట్? సో మైనస్, అండ్ వై వాల్యూస్ చూస్తే కనుక ప్లస్లో ఉన్నాయి, కాబట్టి మైనస్ కామా ప్లస్లా ఉండాలి. అంటే కే అనేది ఒక నెగటివ్ నెంబర్, రైట్? కే అనేది ఒక నెగటివ్ నెంబర్. సో మైనస్ కే అనేది ఏమవుతుంది? పాజిటివ్ నెంబర్. సో మైనస్ కే కామా మైనస్ 2 అనేది పాజిటివ్ నెంబర్ కామా నెగటివ్ నెంబర్, రైట్? సో పాజిటివ్ కామా నెగటివ్ ఏ క్వాడ్రెంట్లో ఉంటుంది అంటే ఎక్స్ యాక్సిస్ పాజిటివ్ అండ్ వై యాక్సిస్ నెగిటివ్గా ఉండేది ఫోర్త్ క్వాడ్రెంట్, రైట్? సో చాయిస్ 4 ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్, రైట్? k, 2 అనేది సెకండ్ క్వాడ్రెంట్లో ఉంటే మైనస్ k, మైనస్ 2 అనేది ఫోర్త్ క్వాడ్రెంట్లో ఉంటుంది. గాట్ ఇట్? ద గ్రాఫ్ ఆఫ్ y ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 0 లైస్ ఇన్ విచ్ క్వాడ్రెంట్స్? ఇది తెలంగాణ పాలిసెట్ 2017లో ఇచ్చారు. ఓకే, అగైన్ లెట్స్ లుక్ ఎట్ దిస్ coordinate system. You have origin O, that is 0, 0, and x-axis is horizontal axis and vertical axis is y axis, right? మనకి ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ ఏంటి? y plus x square equal to 0. దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు? y equal to minus x square అని రాయొచ్చు, రైట్? లెట్స్ ట్రై డ్రాయింగ్ గ్రాఫ్ ఫర్ దిస్. ఓకే, దీనికోసం నేను ఏం చేస్తానంటే x, y అనే టేబుల్ ఒకటి
ప్రిపేర్ చేద్దాం. ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 0 ఉందనుకోండి, 0 స్క్వేర్, రైట్, వై ఈజ్ గోయింగ్ టు బి 0. ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 1 తీసుకున్నాం అనుకోండి, వై ఈజ్ గోయింగ్ టు బి -1 హోల్ స్క్వేర్, రైట్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి -1. ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 2 తీసుకున్నాం అనుకుందాం, ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 2 తీసుకుంటే వై ఏమవుతుంది, y equal to -2 square, this is going to be -4. Now let me take x equal to -1. x equal to -1 తీసుకుంటే y is going to be -1 whole square, right? This is going to be -1 only, right? x equal to -2 తీసుకున్నా you get again -4 only, right? Now let's plot this. X equal to 0, y equal to 0, point is here, right? X equal to 1, y equal to -1, the point is here. X equal to 2, y equal to -4, the point is here, right? X equal to -1, y equal to -1, the point is here. And when it comes to x equal to 2, y equal to -4, the point is here. So let's connect. This is the curve, right? ఈ కర్వ్ అనేది ఏ క్వాడ్రంట్స్లో ఉంది అనేది అడుగుతున్నారు క్వశ్చన్. దిస్ ఇస్ మై Q1, దిస్ ఇస్ Q2, దిస్ ఇస్ Q3 అండ్ దిస్ ఇస్ Q4. ఏ క్వాడ్రంట్స్లో ఉంది, Q3 అండ్ Q4 అనే క్వాడ్రంట్స్లో ఉంది. So choice 3 is the right answer. Understood? The line x equal to 2017 is అని అడిగారు. ఇది తెలంగాణ పాలిసెట్ 2017లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్. ఓకే, x equal to 2017 అనేది ఏ లైన్, దానికి స్లోప్ డిఫైన్ చేయలేదా, ఈజ్ ఇట్ ప్యారలల్ టు y యాక్సిస్, ఈజ్ ఇట్ గోయింగ్ టు బి బోత్ 1 and 2, ఈజ్ ఇట్ గోయింగ్ టు బి నన్. ఓకే, అది చూడడం కోసం మనం ఏం చేద్దామంటే, let's take a look at the coordinate system. Horizontal axis x-axis, vertical axis is y, right? Now x equal to 2017, for example 2017, x equal to 2017 ఇక్కడ ఉందనుకుందాం. ఓకే, this is 2017. Now ఈ 2017 రిప్రజెంట్ చేసే లైన్ ఏంటంటే ఇలా ఉంటుంది. It is going to pass through the point x equal to 2017. Y యాక్సిస్ కి ప్యారలల్ గా ఉంటుంది. సో చాయిస్ 2 అనేది ఆన్సర్ అని తెలిసిపోతుంది మనకి. చాయిస్ 1 ఆన్సరా కాదా అనేది తెలియదు, రైట్? సో స్లోప్ ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం, స్లోప్ ఈజ్ డెల్టా y డివైడెడ్ బై డెల్టా x, రైట్? y2 minus y1 divided by x2 minus x1. ఓకే, y2 మైనస్ y1 అనే దానికి ఎంత వాల్యూ అయినా రావచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ y2 ఇక్కడ తీసుకున్నాను, y1 ఇక్కడ తీసుకున్నాను, వాటి మధ్య డిఫరెన్స్ వచ్చి ఒక ఫైనైట్ నెంబర్. బట్ x2 మైనస్ x1 అన్నాం అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ నాట్ డిఫైన్డ్, రైట్? ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి సంథింగ్ లైక్ ఎ బిగ్ నెంబర్ డివైడెడ్ బై 0. We don't have the definition for this, right? Something by 0 అనే దాని వాల్యూ తెలియదు అంటే స్లోప్ ఈజ్ నాట్ డిఫైన్డ్. సో ఇది కూడా కరెక్ట్ ఆన్సరే, ఇది కూడా కరెక్ట్ ఆన్సర్. అంటే చాయిస్ 3, 1 and 2 ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. అండర్స్టూడ్? ద లైన్ x ఈక్వల్ టు 5y పాసెస్ త్రూ అని ఇచ్చారు. ఇది తెలంగాణ పాలిసెట్ 2019లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్. మనకి జనరల్గా ఎప్పుడైనా ఇలాంటి ఈక్వేషన్ ఏమన్నా ఇస్తే కనుక y ఈక్వల్ టు సంథింగ్ టైమ్స్ x అని రాసుకుంటాం, రైట్? సో y ఈక్వల్ టు x/5 అవుతుంది, అంతేనా? ఈ 5ని ఇటు పక్క తీసుకొచ్చేస్తే y ఈక్వల్ టు x/5 అయింది. మనకి ఇచ్చిన మల్టిపుల్ చాయిస్ చూడండి. ఈ పాయింట్స్లో ఏ పాయింట్స్ నుండి పాస్ అవుతుంది అంటున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ స్టార్ట్ విత్ x ఈక్వల్ టు 1. ఓకే, x ఈక్వల్ టు 1 అంటే y ఈక్వల్ టు 1/5 అవుతుంది, రైట్? అంటే 1, 1/5 అనే పాయింట్ నుంచి పాస్ అవుతుంది. అంటే దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎ రైట్ ఆన్సర్. నౌ లెట్స్ లుక్ ఎట్ దిస్. 2, 3 నుంచి పాస్ అవుతుందా లేదా? x ఈక్వల్ టు 2 అనుకుందాం, అప్పుడు y ఈక్వల్ టు 2/5 అయింది, రైట్? ఇట్ మీన్స్ ద పాయింట్
is going to be 2 comma 2 by 5. Right? So this is also not a right answer. Let's look at this. X equal to 0 anukunnam. Y is going to be 0 by 5. That is also equal to 0, right? It means 0 comma 0. Right? This particular point gunda pass out. You understood? Ante this particular point is going to satisfy this line. Y equal to 0 aithe x equal to 0 avutundi. X equal to 0 aithe y equal to 0 avutundi. Choice 3 is the right answer, but for confirmation sake, let's check this also. Okay? X equal to 1 అనుకున్నాం అనుకోండి. Y ఎంత అయింది ఇక్కడ? 1 by 5 అయింది. కానీ ఇక్కడ 5 అని ఇచ్చారు. So this is also not a right answer. Right? So choice 3 is the right answer. Understood? The distance of the point P, that is 2 comma 3 from x-axis is అని అడిగారు. ఇది AP Polycet 2022లో. Okay? So let's say that I have a coordinate system like this. Origin is at 0 comma 0 and horizontal axis is called x-axis and vertical axis is called y-axis. The point P coordinates are 2 comma 3 ante x value 2 and y value 3. Right? X value 2 and y value 3 ante this is the point. This point is P. The distance of point P from x-axis అన్నారు. ఓకే, x-axisలో ఏ పాయింట్ తీసుకోవాలో మీకు అర్థం కాకపోతే కనుక గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ పాయింట్ని తీసుకుంటాం. ఎందుకు అంటే x వాల్యూ 2 అని ఇచ్చారు పీకి. రైట్? అందు గురించి ఇలా తీసుకుంటే ఏ అనేది కనుక ఈ పాయింట్ అనుకుంటే కనుక దీని కోఆర్డినేట్స్ ఏమవుతాయి? 2 కామా 0 అవుతాయి. పి అనే పాయింట్ కోఆర్డినేట్స్ ఏంటి? 2 కామా 3. We have to find the distance between these 2 points. ఓకే, సింపుల్గా చూస్తే కనుక ఈ ఏ నుంచి పీకి కనెక్ట్ చేసే లైను లెంత్ ఏదైతే ఉందో అది ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ పి. రైట్? ఇట్స్ వాల్యూ ఇస్ క్లియర్, ఇట్ ఈస్ 3 యూనిట్స్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. బట్ అలా కాకుండా మనం ఫార్ములా యూస్ చేసి కూడా సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఫార్ములా ఏమని చెప్తుంది? ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 2 పాయింట్స్ x1 కామా y1 అండ్ x2 కామా y2 is equal to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square అని చెప్తుంది. రైట్? లెట్స్ ఫైండ్ దట్. d equal to square root of x2 minus x1 whole square. Let me call this point as x2 comma y2 and this point as x1 comma y1. Okay? So x2 minus x1 whole square అంటే 2 minus 2 whole square plus y2 that is 3 minus y1 that is 0 whole square. This can be written as 0 square plus 3 square. Right? This is going to be square root of 3 square. Square root of 9 that is equal to 3. మనకి డైరెక్ట్గా కూడా 3 అనే ఆన్సర్ వచ్చింది. రైట్? అండర్స్టూడ్ హౌ టు సాల్వ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్? What is the distance between points 0, a and 0, minus a? ఇది AP Polycet 2021లో ఇచ్చిన ప్రాబ్లం. మనకి డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 2 పాయింట్స్ ఫార్ములా తెలుసు. డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 2 పాయింట్స్ x1, y1 and x2, y2 ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ x2 మైనస్ x1 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ y2 మైనస్ y1 హోల్ స్క్వేర్. మనకి ఇచ్చిన పాయింట్ 0, a ఉంది కదా. లెట్ మీ రైట్ దిస్ యాజ్ x1, y1. ఓకే, x2, y2 is going to be 0, minus a. Now let's substitute these values into the formula. The distance d is equal to square root of x2 that is 0 minus x1 that is 0 minus 0 whole square plus y2 that is minus a minus y1 whole square. Right? This can be written as 0 square plus minus 2a whole square. Right? This can be written as square root of 4a square. Right? It means it can be written as square root of 4 times square root of a square, that is 2a. Right? 2a is the answer. The distance between 2 points, given points, is 2a.
Understood? What is the distance between points 0, 0 and 5, 12? ఇది తెలంగాణ పాలిసెట్ 2021లో ఇచ్చిన ప్రాబ్లం. The distance between 2 points x1, y1 and x2, y2 is equal to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. మనకి ఇచ్చిన ఫస్ట్ పాయింట్, let me say that is x1, y1, that is equal to 0, 0. And the second point, that is x2, y2, 5, 12. Now let's substitute these values into this formula. For that, the distance d can be written now as d equal to square root of x2 minus x1, that is 5 minus 0 whole square, plus y2 minus y1, that is 12 minus 0 whole square. Right? Now this can be written as square root of 5 square plus 12 square. Right? This is going to be square root of 25 plus 144, that is equal to square root of 169, that is equal to 13. So the distance between these 2 points is 13 and choice 3 is the right answer. Understood? 0, 0, 1, 0 and 0, minus 4 are the vertices of dash triangle. And అడిగారు ఇది తెలంగాణ పాలిసెట్ 2017లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్. మన దగ్గర let's say we have a triangle like this, A, B, C, right? A అనే దాని కోఆర్డినేట్స్ వచ్చి 0, 0 అనుకుందాం. B అనే దాని కోఆర్డినేట్స్ let's say 1, 0 and C అనే దాని కోఆర్డినేట్స్ 0, minus 4. ఓకే, మనకు అర్థం కావడం కోసమే ఇలా డ్రా చేస్తున్నాం, కానీ ప్రాపర్గా గ్రాఫ్ పేపర్ మీద డ్రా చేస్తే ఇలా రాదు. ఓకే, నౌ ఈ 3 వర్టిసెస్ ఉన్నాయి కదా, దే ఆర్ ఫార్మింగ్ ఏ ట్రయాంగిల్. ఆ ట్రయాంగిల్ ఏంటి? ఈక్విలేటరలా, ఐసోసెలసా, రైట్ యాంగిల్డ్ ఐసోసెలసా, రైట్ యాంగిల్ జస్ట్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్? ఇది ఎలా చెప్పగలం మనం అంటే, మనకి లెన్స్ ఆఫ్ సైడ్స్ తెలిస్తే ఏబి, బిసి అండ్ సిఏ, ఈ 3 లెన్స్ తెలిస్తే కనుక we can say whether those are going to be equilateral or isosceles. Right? First of all, let's check. అంటే రైట్ యాంగిల్ ఉందా లేదా అనేది చెక్ చేయడం అనేది తర్వాత ఆప్షన్. ఫస్ట్ ఈక్విలేటరల్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందో లేదో చూద్దాం. ఓకే, నౌ అంటే మనకి ఈ లెన్స్ తెలియాలంటే, ఏబి లెంత్ తెలియాలంటే వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి అనేది తెలిస్తే మనకి ఏబి లెంత్ తెలిసినట్టే. రైట్? అంటే డిస్టెన్స్ ఫార్ములా యూస్ చేయడం ద్వారా ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయొచ్చు. Distance between 2 points x1, y1 and x2, y2 is equal to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Let me say that A is 0, 0, right? B is 1, 0. Now let's find the distance between these two. Okay, that is AB, square root of the distance between A and B is equal to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square, right? ఇది x1, y1 అనుకుందాం, ఇది x2, y2 అనుకుందాం. అనుకుంటే x2 minus x1 whole square, that is 1 minus 0 whole square plus y2 minus y1, that is 0 minus 0 whole square, right? This can be now written as square root of 1, that is equal to 1. So AB length వచ్చేసింది 1. Now let's find BC length. Okay, B is 1, 0 and C is 0, minus 4. Right? Now let me call this as x1, y1 and this is x2, y2. Now BC length కావాలి అంటే మనకి it is going to be square root of x2 minus x1, that is 0 minus 1 whole square plus y2 minus y1 whole square. This can be written as square root of 1 square plus 16. Right? This is minus 1 whole square, that is 1 square. Then you can write it as 1. And this is minus 4 whole square, that can be written as plus 16. Right? So this is square root of 17.
Okay, now the third length, AC length, let's find. A is 0 comma 0 and C is 0 comma minus 4, right? AC length ఏంటో చూద్దాం. AC equal to square root of x2 minus x1, that is 0 minus 0 whole square plus y2 minus y1 whole square. This is going to be square root of 0 plus 16. This is 4. Right? Square root of 16 equal to 4. Now we have three sides which are different in length. Right? 1, root 17 and 4. అంటే ఈక్విలేటరల్ అవ్వదు, ఐసోసెలస్ అంటే 2 sides ఈక్వల్ అవ్వాలి, అది అవ్వదు. ఈక్విలేటరల్ అంటే 3 sides ఈక్వల్ అవ్వాలి, అది అవ్వట్లేదు. రైట్? దెన్ ఇది రైట్ యాంగిల్డ్ ఐసోసెలస్ అవుద్దా అంటే ఐసోసెలస్ అవ్వలేదు కాబట్టి ఇది కూడా కాదు. సో రైట్ యాంగిల్డ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. రైట్ యాంగిల్డ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది, కానీ మనం ఎలా చెక్ చేస్తామంటే పైథాగరస్ థియరం వాడటం ద్వారా. పైథాగరస్ థియరం ఏమని చెప్తుంది? స్క్వేర్ ఆఫ్ హైపోటెనస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు sum of the squares of other two sides, right? Side 1 square plus side 2 square. ఇది చెప్తుంది, రైట్? స్క్వేర్ ఆఫ్ ద హైపోటెనస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ ద స్క్వేర్స్ ఆఫ్ అదర్ టూ సైడ్స్ అని చెప్తుంది. ఇక్కడ ఏది హైపోటెనస్ అనుకోవాలి నేను? లాంగర్ లెంత్ ఉన్నదాన్ని హైపోటెనస్ అనుకుంది. ఓకే, అంటే రూట్ 17 అనేదాన్ని హైపోటెనస్ అనుకుంటే కనుక రూట్ 17 whole square equal to 1 square plus 4 square అవుతుందో లేదో చెక్ చేద్దాం. ఇది అయితే కనుక ఎగ్జాక్ట్గా then we can say that this is the right angle triangle, right? So this is going to be 17, that is equal to 1 plus 16, right? That is equal to 17. Now you see మనకు BC అనే సైడ్కి స్క్వేర్ చేస్తే that is equal to sum of the other two squares of other two sides, అంటే AB square ప్లస్ AC స్క్వేర్ అయింది. ఇలా ఎప్పుడైతే అయిందో ఒక సైడ్కి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ ద స్క్వేర్స్ ఆఫ్ అదర్ టూ సైడ్స్ అయిందో ఆ ట్రయాంగిల్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అని పైథాగరస్ థియరం చెప్తుంది, రైట్? ఆర్ కన్వర్స్ ఆఫ్ పైథాగరస్ థియరం చెప్తున్నట్టు. ఓకే, పైథాగరస్ థియరం ఈ రిలేషన్ చెప్తుంది. మనకి ఎప్పుడైతే ఈ రిలేషన్ వ్యాలిడ్ అని తెలిసిందో then we can say that one of the angles is 90 degrees అని కన్వర్స్ ఆఫ్ పైథాగరస్ థియరం చెప్తుంది. ఆ యాంగిల్ ఏంటంటే ఏదైతే హైపోటెనస్ ఉందో దానికి అపోజిట్లో ఉన్న యాంగిల్ 90 degrees అని చెప్తుంది. మనకి హైపోటెనస్ ఏంటి? BC, రైట్? సో BCకి ఆపోజిట్గా ఉన్నది అంటే యాంగిల్ ఏ వచ్చి 90 degrees అని చెప్తుంది. అండ్ ట్రయాంగిల్ ABC ఈజ్ అ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అని చెప్తుంది కన్వర్స్ ఆఫ్ పైథాగరస్ థియరం. So answer is right angle triangle. Understood? The quadrant in which the point divides the line segment joining the points 7, minus 6 and 3, 4 in the ratio 1:2 internally lies in అని అడుగుతున్నారు. ఓకే, ఇది APPolycet 2022లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్. మనకి there is a line segment joining these 2 points. ఓకే, for example we have 2 points, there is a line segment joining them. Okay, and there is a point which divides this line segment in the ratio of 1:2. అలా చేస్తే వచ్చే పాయింట్ ఉంది అనుకోండి. ఆ పాయింట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ కాల్ దట్ పాయింట్ యాజ్ P, అది ఏ క్వాడ్రెంట్ ఆఫ్ ద కోఆర్డినేట్ సిస్టంలో ఉంటుంది అని అడుగుతున్నారు. ఓకే, so for example, let's say I have a coordinate system like this, right? This is x-axis and this is y-axis. X and y will be positive in first quadrant, right? In the second quadrant, x is negative and y is positive, right? In the third quadrant, both are negative, and fourth quadrant, x is positive and y is negative, right? మనకి 7, minus 6 అని ఇచ్చారు. అదేంటి? x is positive and y is negative. అంటే ఈ ఫోర్త్ క్వాడ్రెంట్లో ఉంది ఫస్ట్ పాయింట్. అండ్ 3, 4 అనేది సెకండ్, బోత్ ఆర్ పాజిటివ్ అంటే
ఫస్ట్ దాంట్లో ఉంది. అంటే వీ హ్యావ్ 2 పాయింట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ కాల్ దిస్ యాజ్ A and if I call this as B, we have a line like this. అండ్ ఈ పర్టికులర్ లైన్ని 1:2 రేషియోలో డివైడ్ చేసే పాయింట్ ఏదైతే ఉందో అది ఏ క్వాడ్రెంట్లో ఉంది అని అడుగుతున్నారు. ఓకే, నౌ ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడానికి సెక్షన్ పాయింట్ ఫార్ములా వాడతాం. ఇట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ద సెక్షన్ పాయింట్ ఆర్ ద పాయింట్ ఆఫ్ division is defined as x comma y equal to m1 x2 plus m2 x1 divided by m1 plus m2 comma m1 y2 plus m2 y1 divided by m1 plus m2. Right? ఈ particular problem లో first x1 comma y1 equal to 7 comma minus 6 అనుకుందాం. Okay, x2 comma y2 is 3 comma 4, right? And m1 is to m2 equal to 1:2, right? Now let's substitute these values into this formula. X comma y equal to m1 x2, m1 is 1 and x2 is 3, 1 times 3 plus m2 is 2, 2 times x1 that is 7, right? Divided by m1 plus m2, right? Comma m1 1 times y2, y2 is 4 plus m2 2 times y1 that is minus 6 divided by 1 plus 2, right? This can be now written as 3 plus 14 divided by 3, comma 4 minus 12 divided by 3, right? So this is going to be 17 divided by 3, comma minus 8 divided by 3. So this is the point which divides the given line segment in the ratio of 1:2. మీరు చూస్తే దిస్ ఇస్ పాజిటివ్ అండ్ దిస్ ఇస్ నెగిటివ్. ఓకే, ఎక్స్ యాక్సిస్ పాజిటివ్, వై యాక్సిస్ నెగిటివ్ ఉన్నది ఏంటి? ఫోర్త్ క్వాడ్రెంట్, రైట్? సో ఆన్సర్ is choice 4. Understood? The coordinates of point which divides the line joining points 2, 3 and 4, 5 in the ratio 1:2 internally is అని అడిగారు. ఇది తెలంగాణ పాలిసెట్ 2018లో ఇచ్చిన ప్రాబ్లం. దీన్ని సెక్షన్ పాయింట్ ఫార్ములా యూస్ చేసి సాల్వ్ చేయొచ్చు. సెక్షన్ ఫార్ములా is defining the section point as x, y equal to m1 x2 plus m2 x1 divided by m1 plus m2, comma m1 y2 plus m2 y1 divided by m1 plus m2. ఈ ఫార్ములా మీకు గుర్తుండాలి. నా గివెన్ పాయింట్స్ చూద్దాం. ఫస్ట్ దాన్ని 2, 3ని x1, y1 అనుకుంటాను, రైట్? 4, 5 అనేదాన్ని x2, y2 అనుకుంటాం. Now m1 is to m2 is 1:2, right? Now let's substitute these values into the given formula. So p, that is x, y is equal to m1 times x2 plus m2 times x1 divided by 1 plus 2, m1 plus m2, comma m1 times y2 that is 5 plus m2 times y1 that is 3 divided by 1 plus 2, right? Now this can be written as 4 plus 4 divided by 3, comma 5 plus 6 divided by 3, right? This is going to be 8/3, comma 11/3. You see 8/3, comma 11/3 is given as choice 2, right? So choice 2 is the right answer. Understood? The point 2, -3 divides the line segment joining the points -1, 3 and 4, -7 in what ratio అని అడుగుతున్నారు.
ఇది తెలంగాణ పాలిసెట్ 2020లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్. లెట్స్ సే వీ హ్యావ్ దీస్ 2 పాయింట్స్, రైట్, A and B, and there is a line segment joining these points, and we have a point P somewhere here. Okay, now we are asked to find what is the ratio of m1 is to m2 అని అడుగుతున్నారు. Okay, let's start with A equal to -1 comma 3 and B equal to 4 comma -7 and P equal to 2 comma -3, and we are asked to find what is the ratio m1 is to m2 or m1 by m2 is what we have to find, right? దీన్ని సాల్వ్ చేయడానికి మనం సెక్షన్ పాయింట్ ఫార్ములాతో స్టార్ట్ అవ్వచ్చు. సెక్షన్ పాయింట్ ఫార్ములా ఏమని చెప్తుంది? x, y ఈక్వల్ టు m1 x2 ప్లస్ m2 x1 డివైడెడ్ బై m1 ప్లస్ m2, m1 y2 ప్లస్ m2 y1 డివైడెడ్ బై m1 ప్లస్ m2. మీరు చూస్తే xకి ఈ m1 m2 రిలేషన్ ఎలా ఉందో yకి కూడా అలాగే ఉంది, రైట్? సో లెట్ స్టార్ట్ విత్ జస్ట్ x ఈక్వల్ టు m1 x2 ప్లస్ m2 x1 డివైడెడ్ బై m1 ప్లస్ m2. ఓకే, మీకు ఇక్కడ చూస్తే రెండు అన్నోన్స్ ఉన్నాయి, m1 అండ్ m2, రైట్? బట్ ఒక ఈక్వేషన్ ఉంది x ఈక్వల్ టు సో అండ్ సో అని. సో డైరెక్ట్గా సాల్వ్ చేయడం కొంచెం ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ట్రిక్కీ, బట్ m1 బై m2 వాల్యూ ఎంతో తెలుసుకోవడానికి ఈ ఒక ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేయడంతో సరిపోద్ది. ఎలా సాల్వ్ చేస్తామంటే we divide both numerator and denominator with m2. అలా చేస్తే m1 x2 plus m2 x1 divided by m2, right, divided by m1 plus m2 divided by m2. ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ ఏమైపోతుంది? m1 by m2 x2 plus x1, right, divided by m1 by m2 plus 1. ఓకే, ఇప్పుడు m1 by m2 అనేది ఏదైతే ఉందో దాన్ని if I say that as k, then the equation is going to be kx2 plus x1 divided by k plus 1. దీని వాల్యూ xకి ఈక్వల్. ఓకే, నౌ లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ దిస్. మనకిచ్చిన ఈక్వేషన్ చూస్తే కనుక, మనకిచ్చిన డేటా చూస్తే కనుక -1, 3 ఉంది కదా. -1 is, let me call this as x1. ఓకే, అండ్ 4, -7 ఇచ్చారు కదా, అందులో 4 అనేది let me call that as x2. ఓకే, దెన్ వాట్ ఈజ్ x అంటే 2, -3లో 2 అనేది x అవుతుంది, రైట్? నౌ k is what we have to find. Let's substitute the known values in this equation. X equal to, equation enti, x equal to kx2 plus x1 divided by k plus 1, right? So let's write x equal to 2, that is equal to k times x1, sorry, k times x2, that is k times 4 plus x1, that is -1 divided by k plus 1. So this can be written now as 2 equal to 4k minus 1 divided by k plus 1. This can be written as 2 times k plus 1 equal to 4k minus 1, right? So this can be written as 2k plus 2 equal to 4k minus 1. Now k అన్నిటిని ఒకవైపుకి, కాన్స్టెంట్స్ని ఒకవైపుకి మార్చేస్తే 1 plus 2 is going to be 4k minus 2k, right? 1 plus 2 కదా, ఈ -1 ఇటు పక్కకు వస్తే +1 అయింది. సో దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 3 equal to 2k, right? k is 3 by 2, అంటే దిస్ is m1 by m2. What is the ratio? 3:2. So choice 1 is the right answer. మనం xతో స్టార్ట్ అయ్యి ఫార్ములా రాసాం కదా, అలా కాకుండా yతో స్టార్ట్ అయ్యి రాసిన సేమే వస్తుంది. y ఈక్వల్ టు ఇది రాసి, అగైన్ డూ ద సేమ్ ప్రాసెస్, you will get k equal to 3/2, that is m1 by m2 equal to 3:2. Understood?
What is the midpoint of the line segment joining the points 2, 7 and 12, -7? ఇది తెలంగాణ పాలిసెట్ 2022లో ఇచ్చిన ప్రాబ్లం. సో మిడ్ పాయింట్ ఫార్ములా తెలుసు మనకి. మిడ్ పాయింట్ x, y ఈక్వల్ టు x1 ప్లస్ x2 డివైడెడ్ బై 2, y1 ప్లస్ y2 డివైడెడ్ బై 2. రైట్? మనకి ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషను ఫస్ట్ 2, 7ని x1, y1 అనుకోండి. దిస్ ఈజ్ 2, 7. రైట్? So x2, y2 is 12, -7. Now midpoint formula use చేస్తే x, y is going to be equal to x1, that is 2, plus x2, that is 12. 2 plus 12 divided by 2, y1, that is 7 minus 7 divided by 2. This can be written as 14 by 2, 0 by 2. Right? This is going to be 7, 0. 7, 0 is choice 2. Choice 2 is the right answer. Understood? The points of trisection of a line segment joining 2, -2 and -7, 4 are. అని అడిగారు. ఇది AP Polycet 2017లో ఇచ్చిన ప్రాబ్లం. Right? We have 2 points. Let me call that as A and B. Right? I have a line segment joining A and B, and we want to get points of trisection. Ante there will be 2 points P and Q such that this line is divided into 3 equal parts. Okay, points of trisection ante dan meaning adi. Okay, ee problem ni మనం సెక్షన్ పాయింట్ ఫార్ములా యూస్ చేసి సాల్వ్ చేయొచ్చు. సెక్షన్ పాయింట్ ఫార్ములా ఏమని చెప్తుంది? x, y equal to m1 x2 plus m2 x1 divided by m1 plus m2, m1 y2 plus m2 y1 divided by m1 plus m2. Okay, section point formula వాడాలంటే only we have to use 2 points A and B and one more point, that is the point dividing the line segment into 2 parts. సో అందు గురించి ఏం చేస్తామంటే మనం ఈ ప్రాబ్లమ్ని స్లైట్లీ డిఫరెంట్గా చూడటానికి ట్రై చేద్దాం. I have a point P on this line segment AB such that AP is 1 and PB is 2. Okay, it means AP by PB equal to M1 by M2, that is equal to 1 by 2. అర్థమైందా? ఇలా యూజ్ చేసి ఈ పర్టికులర్ రిలేషన్ యూజ్ చేసి we are going to get what is the value of P or what are the coordinates of P. Right? So to start with, A అనేదాన్ని x1, y1 అనుకుందాం. Okay, that is equal to 2, -2. Right? And x2, y2 is -7, 4. Okay, and m1 is to m2 is 1 is to 2. We use this data and substitute here so that we'll get the coordinates of P. P is going to be m1 x2, that is 1 times -7 plus m2 x1, that is 2 times 2 divided by 1 plus 2, m1 y2, that is 1 times 4 plus 2 times -2 divided by 1 plus 2. This can be written as -7 plus 4 divided by 3, 4 minus 4 divided by 3. This can be written as -3 by 3, 0 by 3. This is equal to -1, 0. -1, 0 అనేది చూస్తే చాయిస్ 2లోని ఉంది, చాయిస్ 3లోని ఉంది. So it means we have to find point Q also. Okay, Q కనుక్కోవాలి అంటే గనక you look at this again, this line AB, and when you have Q here, this is dividing in the ratio of 2:1. Okay, అంటే m1 is to m2 అనేది 2 divided by 1 అవుతుంది. We have to substitute. x1, y1 ఇవన్నీ సేమే. Let's see. x1, y1 is 2, -2 and x2, y2 is -7, 4
and m1 is to m2 is going to be 2 is to 1. So when you substitute, the q is going to be 2 times minus 7 plus 1 times 2 divided by 2 plus 1, comma, this is going to be m1, this is 2 times 4, right? m1 times y2, right? 2 times 4 plus 1 times minus 2 divided by 1, 2 plus 1. This can be now written as minus 14 plus 2 divided by 3, right? Comma, 8 minus 2 divided by 3. This can be written as minus 12 by 3, comma, 6 by 3. This is going to be minus 4, comma, 2. So minus 4, comma, 2, ekkadundi? Choice 2 lo undi. It means choice 2 is the right answer. P is 1 minus 1, comma, 0, right? That's what we got. And Q is minus 4, comma, 2, right? Choice 2 is the right answer. Understood? The vertices of a parallelogram are 2, comma, minus 3, 6, comma, 5, minus 2, comma, 1, minus 6, comma, minus 7 in this order. The point of intersection of the diagonals is అని అడిగారు. ఇది ఏపీ పాలిసెట్ 2021లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్. మీకు పారలలోగ్రామ్ చూస్తే కనుక ఇలా ఉంటుంది, రైట్? లెట్స్ సే దేర్ కోఆర్డినేట్స్ ఆర్ గివెన్ యాజ్ హియర్ 2, comma, minus 3, 6, comma, 5, 2, comma, minus 2, comma, 1 and minus 6, comma, minus 7, రైట్? ఇవి సేమ్ ఒక ఆర్డర్లో అని ఇచ్చారు కాబట్టి ఇలా రాసేసాం మనం. అంటే ఐ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ హియర్ అండ్ గోయింగ్ టిల్ హియర్ లైక్ దట్, రైట్? ఇన్ దిస్ ఆర్డర్. నౌ ద క్వశ్చన్ ఈజ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ డయాగ్నల్స్ అన్నారు. డయాగ్నల్స్ అంటే ఆపోజిట్గా ఉన్న వర్టెక్స్లు రెండింటిని కలిపే లైన్స్, రైట్? ఐ హ్యావ్ వన్ డయాగ్నల్ లైక్ దిస్ అండ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ అనదర్ diagonal like this, right? These 2 points, these 2 diagonals are intersecting at this point, right? ఆ పాయింట్ కి కోఆర్డినేట్స్ ఏంటి అని అడుగుతున్నారు. సో మనం ప్రాబ్లం చూడగానే ఇట్ లుక్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ప్రాబ్లం, బట్ ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ దాట్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ డయాగ్నల్స్ ఆఫ్ ఎ పారలలోగ్రామ్ ఈజ్ దేర్ మిడ్ పాయింట్స్ అనేది. అంటే ఈ డయాగ్నల్ ఉంది కదా, let me say that A, B, C, D అనేది parallelogram అయితే కనుక AC is one diagonal, right? And BD is another diagonal, right? The point of intersection of diagonals ఏమవుతుంది అంటే their mid points అవుతుంది. అంటే AC అనే దానికి మిడ్ పాయింట్ కనుక్కున్నా, BD అనే దానికి మిడ్ పాయింట్ కనుక్కున్నా, that is going to be the point of intersection of the diagonals. ఇది తెలిస్తే మనం మిడ్ పాయింట్ ఫార్ములా వాడేయచ్చు, రైట్? మిడ్ పాయింట్ ఫార్ములా ఏమని చెప్తుంది? ఎక్స్ కామా వై ఈక్వల్ టు x1 ప్లస్ x2 డివైడెడ్ బై 2 కామా y1 ప్లస్ y2 డివైడెడ్ బై 2, రైట్? నౌ లెట్స్ సే దట్ we are looking at AC అనే డయాగ్నల్. ఓకే, లెట్ మీ సే A, that is x1 కామా y1 ఈక్వల్ టు 2 కామా మైనస్ 3, రైట్? And C is x2 y2. In this case, C is minus 2 comma 1, right? Now the midpoint x comma y is going to be x1 plus x2, that is 2 minus 2 divided by 2 comma y1 plus y2, that is minus 3 plus 1 divided by 2, right? This is going to be 0 by 2 comma minus 2 by 2, that is equal to 0 comma minus 1. 0 comma minus 1 అనేది choice 1, right? Choice 1 is the right answer. అలా కాకుండా మీరు BD అనే దాన్ని తీసుకుని కూడా చేయొచ్చు. BD అనేది B 6 comma 5 and D is minus 6 comma minus 7. ఈ రెండు పాయింట్లని x1 comma y1, let me call this as x1 comma y1 and this can be x2 comma y2
and find the midpoint. You are going to get 0, -1 only. Understood? అంటే ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయాలంటే ఈ పాయింట్ తెలియాలి, అట్ ద సేమ్ టైం మిడ్ పాయింట్ ఫార్ములా తెలిసి ఉండాలి. గాట్ ఇట్?